நாங்கள் உரிமையோடு இருக்கிறோமா? எப்படி ஒரு கேள்வியை நான் கேட்டோம்னா, கால ஓட்டமத்தில் நாங்கள் பார்க்கணும். அப்போ உலகத்தை ஆரம்பிக்க 5 பில்லியன் வருஷம் என்று சொல்கிறாங்க. உலகத்தின் தோற்றம், மனிதன் தோற்றம் வந்து வெறுமனே 2.5 லட்சம் வருஷம் தான். அதுக்கு முதல் எல்லா விலங்குகளையும் இந்த உலகத்தை ஆண்டு அதிலிருந்து மீண்டு தான் மனுஷன் வாரார். இந்த மனுஷன் 2500 வருஷம் 2,50,000 வருஷத்துக்கு முதல் இருக்க இருந்த உரிமை அந்த மனுஷனுக்கு என்ன? நாங்கள் இன்றைக்கு யோசிக்கிறது எல்லாம் வந்து அப்போ உரிமையாக இனங்காணப்பட்டிருக்குமா? அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த எங்களுக்கு இவ்வளோ உரிமை கிடைக்கணுமான்னு நாங்கள் கேட்குறதுக்கு எவ்வளவு காலம் தாண்டி வந்திருப்போம். இந்த காலம் தாண்டி வரையக்க இது உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குமா? ஒரு யோசிச்சு பாருங்க, குகையில் வாழ்ந்திருப்பான் மனுஷன். அவன் வெளியில் வந்து அவனுக்கு வீடுன்றது என்னன்றது தேவைக்கு முதலே குடும்பம் ஒன்று வந்திருக்கணும், இல்லாட்டி வீடு வந்திருக்காதல்ல. அப்போ இந்த குடும்பம்ன்றது எப்படி வந்தது? இதுக்கு என்ன காரணம் பின்னுக்கு இருந்தது? சரி, இப்போ குடும்பம் வந்துட்டு, குடும்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்குன்னு தனியொரு இடம் வேணுமா? அது அவைக்கு உரிமையா? அவை சாப்பிட வேண்டியது அவைக்கு உரிமையா? ஒருத்தருக்கு தண்ணி கிடைக்க வேண்டியது உரிமையா? இதெல்லாம் எத்தனை காலம் தாண்டி எங்களோட சிந்தனையில் பேசி வந்து மனித சமுதாயம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்து அதுக்கு பிறகு உரிமைன்னு காணப்பட்டிருக்கு. நாங்கள் இப்போ சமூக ஊடகத்தில் 1 மில்லியன் பதிகிற அளவுக்கு வளர்ந்தாலும் இதை அழைத்து வந்தவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய மானுடவியலாளர்கள். இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் தெரிஞ்சு அதிலிருந்து ஒரு சமூகத்துக்கு இடையிலேயே சண்டை பிடிச்சி அதில் கருத்தை கொண்டு வந்து கருத்தில் எது சரியென்று அதை வந்து வழக்கப்படுத்தி அந்த வழக்கத்தினோடு தான் இந்த நாகரிகம் வளர்ந்துருக்கு. இதை சரிவர படித்த மானுடவியலாளர்கள் தான் உண்மையாக மனிதர்களுக்கு உண்மையான உரிமை தேவை என்ன, அவர்கள் வாழ்வதற்கான அவசியம் என்ன என்பதை பற்றி சரியாக பேசுகிறார்கள். நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ புத்தகங்களை நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள், அதுலேயும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மானுடவியல் படித்தால் மாத்திரம்தான் மனுஷனுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த வரலாறுகளை எழுதலாம். அப்போ அப்படித்தான் நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். இது ஒரு கல்வியை அடுத்து இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி அமெரிக்காவிலேயே பிறந்து வளர்ந்து அமெரிக்காவிலேயே படித்து யாழ்ப்பாணம் பூர்வீகம், மானுடவியலை படித்ததுக்கு பிறகு இலங்கையில் நடந்த யுத்தம், அது சார்ந்த விஷயம், இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு அங்கேருந்து இலங்கைக்கு வந்து இந்த மானுடவியல் தேவை என்ன என்று வெறுமனே யுத்தம் நடந்த இடம் மாத்திரமல்ல, அந்த இடத்துல வாழ்ந்த அடிப்படை மக்கள் அங்கிருந்து வந்திருப்பார்கள், அவருக்கு என்ன தேவை என்பதனையும் தேடி தனது வாழ்வியல் ஆராய்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போவும் இலங்கைக்கு தான் வந்திருக்கிறார். விடையிலாசானே அப்படி இறுக்கி பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டோம். அவர் யாரும் அல்ல, மைத்ரி ஜெகதீசன். வணக்கம் மைத்ரி. வணக்கம். நீங்கள் பேசுறதை பற்றி யோசிக்கவே வேணாம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ஸ் கூட ஜென்சியோட கையில் தான் இருக்கு. அவங்க எந்த லாங்குவேஜ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம், உங்களோட லாங்குவேஜ் அவங்க ஈஸி. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட கிரவுண்டில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க. ரைட், ஓகே. மானுடவியல் சார்ந்த ஆழமான கண்ணோட்டங்களும் இலங்கையினுடைய மொழியியல் இனவியல் சார்ந்த அடையாளங்களோடு ஒரு பேசுபொருளாக இருப்பதனால் சிறு வயதிலிருந்து அமெரிக்க கல்வியையும் பல்கலைக்கழக உள்ளடக்கங்களையும் அதிகம் கொண்டிருக்கக்கூடிய மைத்ரி ஜெகதீசன் அவர் வந்து கூடுதலாக ஆங்கிலத்தில் இயல்பாக உரையாடக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர். அப்போ நாங்கள் தமிழை கொடுத்து அந்த தமிழ் மூலமாக அவற்றை சிந்தனையை தடுக்காமல் கருப்பொருளை வெளியில் எடுப்பதற்காக நாங்கள் முனைகிறோம். ஏன் நான் இப்போ இந்த ஒரு ஏவி உங்களுக்கு தரேன்ற நிகழ்ச்சிக்கு முதல் நீங்கள் யூடியூப்பில் இதை பார்க்க யூடியூப்பில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த ஆங்கிலம் பேசி கொண்டிருக்க நீங்கள் அந்த தமிழில் மாற்றுவீங்களா இருந்தால் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தமிழில் மொழிபெயர்த்து தமிழில் கேட்குறதுக்கான சிஸ்டத்தை தருவினோம். அப்போ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு சப்டைட்டில் அதை போட்டு நீங்கள் இன்னும் கடினப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காம ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் கொடுத்துற அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்போ உங்களுக்கு அது இலகுவாக இருக்கும் இன்றைய இந்த நேர்காணலை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு. ஏனென்றால் இன்றைக்கு அவரோட வருகையும் அவர்கள் சொல்லுகின்ற உள் அர்த்தங்களும் தான் எங்களுக்கு பெரிய சிந்தனையாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் இதை நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு முதல் உங்களுக்கு தரோம். ஜென்ரலாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை போடுறேன். உங்களோட லைஃப் ஒரு வெஸ்டர்ன் இம்பேக்டுகளால் வந்தோண்டு, அதுக்குலேருந்து உங்களோட ஸ்டடீஸ் வந்திருக்கு. சடன்லி நீங்கள் இலங்கைக்கு முதலாக வந்து பார்த்த நேரம் உங்களுக்கு என்ன தோணினது?
So I was suddenly பார்த்துருக்கு சொல்ல இல்லாது. So I came also Englishல கதைப்பேன். I came, I'm born in the United States, but இலங்கைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையும் தான் இலங்கை. என்ன சரித்திரம் இல்லை குடும்பமும் இலங்கை. So my family, the whole time I was growing up, I was informed about Sri Lanka, right? What is Sri Lanka going through, but also the communities and the politics, and even from abroad. So, that informed my studies, but also my career path and everything. And it's always been a part of what I've studied. And so when I went to do my doctoral work, I returned to Sri Lanka, coming here, having been here as a lay person, now coming back as a researcher at a very critical time in 2008, and sensing that there were many things to study in 2008. You can study on the யுத்தமக்க பார்க்கலாம், அந்த பொருளாதாரம், அபிவிருத்தி, நிறுவனங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். But I came studying in the plantations because that was, for me, looking at the history, the root of the political conflict. Thinking of the disenfranchisement in 1948, thinking of the historical legacy of the plantation sector to the national economy, and also to nationalisms that had been going forward. So how did that relate to the current experiences of the workers? So that's why, I chose to study that, but also it ended up being quite a different project once I got here in 2008. Basically, what you identified with the plantation sector, whether they was actually avoided to the democratic system of Sri Lanka, or they were wrongly used for Sri Lankan ideology. What is the exact answer you will give? This is something, in Rajan Hull's last book, he spoke of this, this kind of, the crux of the political issue was this distribution of thinking of labor, right? Who is going to do the labor of this cog of the national economy that had come from the colonial period? So this colonial kind of economy was adopted from the state economies, but it was always kind of cherished by many, and it was held in those period. Basically, Maitri, we can't divide both in another way. No, because both are same basically. Yes. The states majority of the income from the estate sector. Yes. And so when you think of this moment, and Rajan Hull talks about this moment when everyone is looking up to the horizon of independence in this kind of 1900s moment, there was a community that was integral to that looking up to a future of a nation, of a state. And so what that then became was disenfranchisement. In the first year that a country is born, to disenfranchise an entire community. But the community that struggled the most was the one that was on a waged labor system. There are other, obviously Indian origin Tamil communities and, other communities that are Indian origin, but to be on the estates and the plantations without land, without titles, without, particularly there were debt structures in place within the estate sector, and just the structuring of the economic system of wage, employer, employee, and also the residential workforce at the time. I'm not speaking currently. That time, it was difficult then to re-secure those rights, right? So to actually, so from the start, that disenfranchisement really led to like a domino effect of future forms of oppression. மிக ஆழமாக அவர் கருத்தை சொன்னாலும் ஒரு சுருக்கமாக நான் தமிழில் சொல்கிறேன். நான் கேட்டிருந்தேன் மலையகத்து சமூகம் பற்றி, பிளான்டேஷன் பெருந்தோட்ட சமூகத்தை பற்றி கூறியிருந்தார். அப்போ நான் பெருந்தோட்ட சமூகம் உண்மையாகவே ஜனநாயக ஓட்டத்திலிருந்து மீறப்பட்டிருக்கிறதா, இல்லாட்டி அவர்களை தவறாக வழி நடத்தியிருக்கிறார்களா இந்த ஆளும் தரப்பினர் என்று கேட்டிருந்தேன். அதற்கு மைத்ரி அவர்கள் மிக ஆழமான ஒரு விடையை சொன்னார். இது உண்மையாகவே இந்தியாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது இலங்கையில் முதலாக இந்த பெருந்தோட்டத்துறையை அறிமுகப்படுத்தும் போதே கொலோனியல் ஆங்கிலேயர்கள் திட்டமிட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பங்கீடுகளை சரியாக வழங்கவில்லை.
அந்த வழங்காத பிரச்சனை இன்று வரை இருக்கிறது. அவர்கள் அடிப்படையாக அவர்களுக்கு தேவையான உரிமைகள், தமிழ் நான் சொல்றதெல்லாம் சரிதானே, சரி. அடிப்படைக்கு தங்களுக்கு தேவையான உரிமைகள், அதே நேரம் அடிப்படை தேவைகள் கூட அவருக்கு அன்றிலிருந்து வழங்கப்படாததன் பின்னணி தான் இன்று வரை அது பிரச்சனையாக இருக்கிறது. எதுவாக இருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான அரசுண்ட குறிப்பாக உற்பத்தி இந்த பெருந்தோட்டமாகவே இருந்தது. பெருந்தோட்டத்துறையில் தான் தேயிலையும் ரப்பரும் இருந்தது. கருவா பயிற்சியக ஏலம் கூட பெருந்தோட்டத்தை மாத்திரை டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கொண்டால் அப்படி பார்த்தா எல்லாமே பெருந்தோட்டம் தான். அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாமே அதில் தான் தங்கி இருந்தது. எனவே இது ஒரு வழிவகையில் அவர்களை திட்டமிட்டு கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதை நான் உங்களுக்கு தமிழில் தந்திருக்கிறேன். இப்படி நீங்கள் உடைஞ்ச தமிழில் பேசினா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்க தேவையில்லை. உங்களோட தமிழ் நல்லா விளங்குவாங்க நாங்கள். சரி, இப்போ ரெண்டாவது நல்ல பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்படி. ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர்களுக்கு நில பங்கீடு மற்றது அவர்களோட வாழ்வியல் உரிமை கொடுக்கப்படாட்டி உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நாடுகளும் கொஞ்சத்துக்கு முதல் நான் உங்களோட பேசியிருந்தேன். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அமெரிக்காவில் கூட வந்திருக்கக்கூடிய டயஸ்போராஸ் அப்படி பார்த்தா தன்சானியா இந்த மாதிரி இடங்கள் தான், மற்றது எத்தியோப்பியா, சோமாலியா தான் கூட இருக்கிறாங்க. ஏன்னா எந்த இடங்களில் அவங்களுக்கு வாழ முடியாதோ அவங்க தான் இன்னொரு இடத்தை நோக்கி போவாங்க. இலங்கை டயஸ்போராவும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தானே. அதே மாதிரி இப்போ பெருந்தோட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு சரியான வாழ்வியலுக்கான நில உரிமையை கொடுக்காட்டி அவர்கள் இடம்பெயர்ந்திருப்பார்கள் தானே. சரிதானே நான் கேட்குறது. அப்போ அப்படி அவர்கள் எங்கே இடம்பெயர்ந்தார்கள்? நீங்கள் அந்த ஆராய்ச்சியை எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க? ஸோ யூ கேன் சே அப்போ உலகத்தில் ஒரு குளோபல் பிளான்டேஷன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பிகாஸ் யூ கேன் சே ஒரு தேர்ஸ் ஒன் ஸ்ரீலங்கா தேர்ஸ் ஒன் பிளான்டேஷன் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம். இந்தோனேஷியா இன்னொரு பிளான்டேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, பாம் பிளான்டேஷன்ஸ் கூட இருக்குது. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீ, இன் திஸ் வே மேடகாஸ்கர் சுகர். அப்படி ஸோ if you look at the system of labor across plantations, that same labor structure, it's taking form in different ways. And it's எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நீங்க சொல்லிக்க தான் எனக்கு விளங்கிச்சு. சவுத் ஆப்பிரிக்கால cane, sugar cane. South Africa, tea also. Tea also. Yeah. மற்றது sugar cane, Madagascar. Sugar. அதே மாதிரி Caribbeanum sugar cane. Yeah, sugar is there. And also Hawaii pineapple. You can look at different forms. இது எல்லாத்துலயுமே Indian origins போயிருக்கணும் இல்ல? இல்ல. I'm just saying globally there is a plantation structure. And at that time, if you look, obviously in the American South, the largest plantations, cotton plantations and so forth, which was corn also. Corn. Yeah, corn is there. And so you can look at this type of labor that supplies this kind of monocropping system. Right. You can look at the similarities because, from looking at the chattel slavery that happened in the American South, you can also look at what was happening in Fiji, Mauritius, Madagascar, India, Assam, Sri Lanka, and see similarities. There are similarities despite having very different labor systems. Chattel slavery is very different from indenture slavery, and so when you think of like what happened here in Sri Lanka, in Ceylon, it was in forms of indenture and wage labor. So the word coolie comes from this idea of the wage, or this kind of idea of some kind of menial transaction for menial labor. And so if you look at those systems, diaspora as a word, migration as a word, has to be more complex than someone migrating who has the means of settling, has forms of freedom of movement, has means to have a home, to have resources, vasadi, right? Kani, vivasayam, right? So there's all these different things that can come into migration. Sure. நன்றி. மைத்ரி சொல்கிறார், இந்த இடம்பெயர்வு என்றதும் அதே நேரம் ஒரு தொழிலாளர்களை இடம்பெயர்த்துறதுக்கும் இடையில பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. அதான் நான் சொல்ற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய பெருந்தோட்ட உற்பத்திகளுக்கு குறிப்பாக இந்த லேபரஸ் என்றப்படுகிற கூலி
ஒவ்வொரு நாட்கூலிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட தொழிலாளர்கள், அவர்கள் கொண்டு வரப்பட்டவர்கள். ஆனால் இடம் இல்லாமல் செல்வது என்பது இடப்பெயர்வு. இப்போ இலங்கையில் நடந்தது யுத்தம் நடக்கிற நேரம் வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு போனவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான வசதிக்காக தங்களை பார்த்து கொள்ள போனார்கள். இது அப்படி இல்லை, தொழிலுக்காக கொண்டு சேர்த்தாங்க. அதை தானே சொல்றீங்க. அப்படி தொழிலாளர் கொண்டு சேர்த்தார்கள் தான் இந்த இலங்கையில பெருந்தோட்ட பகுதியில் இருக்கிறவர்கள். இதே போன்று மலேசியாலையும் இருக்கு. மலேசியாலையும் இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க கூடுதலா. இந்தோனேஷியா எனக்கு தெரியல. இந்தோனேஷியா அவங்களோட ஓன் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்றேன். இப்ப அது நிக்குது. அதுல இருந்து மிச்சத்தை நான் படிப்பேன். சொல்லுங்க. And one thing that's important to know is like when you have a plantation or any type of structure with monocropping, the land changes as well. And we know this from the last cyclone. We know that the land has been impacted, right? So there's so much that you can do on that land, but also there's so much that people can live on that land and survive. So the structure of labor, being a residential workforce, had an enormous impact on this particular community, Malaya Tamil community here. So without land rights or land to say I have urudi irukku, like land rights to sell the land, to be on the land, that without that, that's going to change the way that a diaspora or a migrant population would be settled or considered, Sri Lanka their home. And that's, I think, a lot of what my research has looked at. I mean, I see it not like a diaspora community, but a Ilangai community, right? So it's like a community that is here, has been here, and that built the nation, right? Built the country. So how do we understand their place and their rightful place within this country in the history? ஒரே இடத்துல தொழிலாளர்கள் இருந்து அதில் இப்படி இயற்கை அனர்த்தங்கள் வரும்போது அவர்கள் அந்த தொழிலை தொடர்ந்து செய்விக்க இருக்கிறதுல பெரிய சிக்கல்கள் இருக்கு. அதுதான் காரணம். அப்போ இது மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டு போகும். ஸோ அப்போ இந்த பிளான்டேஷன் செக்டருக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இல்லை, சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீடம் இல்லை. அவங்க அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்க வேண்டிய சூழல். நான் இதே விஷயத்தை போன நிகழ்ச்சியிலையும் கேட்டேன். நான் இப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிற அடுத்த ஜெனரேஷன் கட்டாயமாக இந்த ஜோப்பை தான் செய்யணுமா? அவைக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் தானே, அவை படித்து அவைக்கு போகத்தானே வேணும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகியிருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா? Do you believe that structure is in Sri Lanka? The next generation, whether they don't want to follow their ancestors' job and they want to live by their own, do you think that freedom is still alive in Sri Lanka for the plantation community? I think that it's hard to say, like when you say freedom is alive, it's freedom comes with strings and it's contextual, in the sense because that there are big question is there, Maitri. When the freedom comes when they were bypassing the survival. That is the point. If you are still hard to be with the survivor, where is the freedom will come? It's a big question. So where you are now putting the questions that still the plantation sector doesn't have a choice for their jobs and their needs, then what about the next freedom? So it's a big question. It's a very big question, I think. And so in my research, and I was doing research in 2008 until 2018. So for 10 years, speaking to people and also speaking to families and with multiple generations within the family. And so it's a complex situation to understand that a next generation may not desire to work on the plantations. And this is something that I think a lot of people know, that a lot of the youth right now, Malaya Tamil youth, may not desire to work on the plantations as plantation workers. And statistically, it's showing that because right now they're in the residential force, not the majority is working on the RPC plantations right now. A lot of it are doing small holding, but also people are doing other jobs. They're going to school, they're working in Colombo, they're working in towns, they're migrating abroad. So the desire to work in the plantation system is not
wholly there. Some will still continue to work because maybe they have either a decision they need to, or they're feeling constrained, or maybe they want to, but it's hard to say unanimously no one wants to work there. But it is something that in research that I've seen, that a lot of the youth, the next generation, would like to do a different type of vocation or employment that has, in their words, in Tamil sollalam gauram irukku. Like you can say dignity, but I think gauram is a different kind of word, right? Yes. It's honor, taking a pride in work that simply they said is not there in plantation labor. So that was the main, interest in my research, is how to sit with that. If there's no pride in labor, then how do you ensure or solidarity otrume? How do you ensure that, right? If you have to deal with the what makes this a prideless job or lacking pride or not the full amount, then how do we have a solidarity with that? And otrume, so how do we negotiate that? And it's a difficult question because it was in the middle of a very complex political situation, and there's a lot of different economic compromises. The land is strained land because, and as we saw with the cyclone, strained land, monocropping does that. And I think now the sector knows biodiverse cropping and having multiple crops on a land is the more sustainable route. And also, the education system here, for plantation communities specifically, having the, burden to go to tuition and so forth, there's a lot of different factors that would impact someone saying, I want to be working on the plantations or not. So a lot of my research was looking at the complexity of that next generation and what that means to have solidarity with this, idea of tea. Right? மைத்ரி மிக நுணுக்கமாக போய் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை செய்திருக்கிறார். அடுத்த சமூகத்தோடு, குறிப்பாக பெருந்தோட்ட சமூகத்தின் அடுத்த சந்ததி இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலை ஒரு கௌரவமாக எடுக்கவில்லை. அதில் அவர்களுக்கு ஒரு அந்த கௌரவமாக எடுக்கிற ஒரு நிலையில் அந்த சமூக ஒற்றுமையும் இல்லை. அதனால் அவர்கள் தாங்கள் விரும்பிய ஒரு தொழிலை எவ்வகையானதும் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அதற்கு பல காரணம் பின்னால் இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஒன்று முதல்ல இருந்த மாதிரியான கட்டுக்கோப்புகள் இல்லை. மற்றது இந்த இயற்கை அனர்த்தங்களால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கொடுப்பனவுகள் இருக்கக்கூடிய மாற்றம். அதே நேரத்தில் ஒரு கல்வியை செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த கல்வியை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு அதற்கேற்ற வசதி, அது சூழல். இப்போ ஒரு பிளான்டேஷன் செக்டரில், அதுவும் ஒரு பெருந்தோட்டத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கே ஒரு 4 hours எடுக்குது. அப்போ ஒரு டியூஷனுக்கு போகிறத பற்றி யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பிள்ளை எவ்வளோ கஷ்டப்படும் ஒரு டியூஷன். அப்போ இதை மாதிரியான விஷயம் நடக்கும்போது அடுத்த பிள்ளையை படிப்பிக்கணும்னு சொல்லி அடுத்த சந்ததி அந்த குறிப்பாக அந்த வசதிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்களை நோக்கித்தான் நகர்ந்து செல்லும். உலகமே அதான் முதலில் ஆரம்பிக்கே சொல்லிட்டா மைத்திரி, உலகமே அப்படித்தான் நகர்ந்து செல்லுது. இப்போ இலங்கையில் யுத்தம் நடந்த நேரம் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு சென்றதும் இந்த வசதிக்குத்தான். ஏன்னா தங்களுக்கு இங்கே வாழ முடியாது, வசதி மாத்திரமில்லை வாழ முடியாது, அதனால ஒரு இடத்தை நோக்கி சொல்கிறாங்க. அதே நிலை தான் இப்போ பெருந்தோட்டத்துறையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் வருது. அப்போ இவையெல்லாம் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நோட்டமிட்டிருக்கிறார், அதனை பார்க்கிறார் என்று. மைத்ரி இன்னும் ஒரு முக்கியமாக இப்போ இந்த சமூகத்திலிருந்து வர அடுத்த சந்ததியினர், நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், கூடுதலாக இலங்கையில் இருக்கிற தரநகரம், வெவ்வேறு நகரங்களில் அடிப்படை தொழிலைத்தான் செய்யணும். அதாவது நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு பேசிக் லேபர் ஜாப்ஸ் தான் கூடுதலாக செய்யணும். ஏன்னா அவங்க அங்கேருந்து தப்பி வந்தால் போதும், இங்கே எப்படியாவது வாழுவோம்னு சொல்லிடும். ஸோ அங்கேயும் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு அவைக்கு ஒரு வீடு வேண்டதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. அவைக்கு ஒரு அட்ரஸை போட்டு எலெக்ஷனுக்கு ஓட் போடுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ இது அட்லீஸ்ட் அவங்க ஊரில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இடத்துலேருந்து ஓட்டாவது பண்ணலாம். இப்போ இங்கே வரும்போது அதுவும் இல்லை. பட் இந்த முறை வந்த சென்சஸில்
இப்போ நாங்கள் இந்திய வம்சாவளி என்று தான் மலையக தமிழர் முந்தி சொன்னது. இப்போ இந்திய வம்சாவளின்ற தொகை பயங்கரமாக குறைஞ்சு ஒன்று வந்துட்டு. அது என்னென்றா வேறு ஒன்றும் இல்லை, அதே தொகை தான் அவர்கள் கொழும்புக்கு வந்தோன்னு அவர்கள் இலங்கை தமிழராக பார்க்குறாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? இப்போ ஹட்டன் வந்து ஒரு பெருந்தோட்ட நகரம். அந்த நகரத்திலே இந்திய வம்சாவளி தமிழர் குறைஞ்சு இலங்கை தமிழ் கூடியிருக்கு. அப்போ அந்த ஸ்ரீலங்கான்ற அந்த அந்த என்ன எத்னிசிட்டி டயக்ராம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகுது. இதுக்கும் நீங்க சொல்ற இந்த இம்பாக்ட்களை வருது தானே இருக்கு. So you like it, because the discrimination is so there is so much discrimination for Malaya Tamils right now, and it has been, right, and it's labor based. It's labor based, but there's also issues of caste, issues of class, and a politics of location. Like, so a lot of my research was interested in this question of ungada oor enga. Asking even that question for many people is a difficult question, but also it's important to know that it matters for relationships, especially employee-employer relationships. And this came up so much in my research because I worked with so many women, but also women who had come to Colombo as children and continued to be domestic workers for their whole life. And this is, across a whole array of different types of laws on labor, right? Whether it's the ILO, whether it's national labor laws that prohibited children, their life was still labor done as children, as minors, and then growing up to become mothers, to become wives, to become grandmothers. So to watch an entire life cycle in one informal, casual workforce with no protections, really. Like at this point, we do have some protections now, thanks to the Domestic Workers Front and other local organizations here that have really pushed to advocate for domestic worker rights. But at the time, right, 1980s, 1970s, 1940s, right, people were doing domestic work from the plantations. And so there is a history of informal, that kind of labor. And so it's interesting to think of that. தலைநகரத்துல இந்த இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ், டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு EPF, ETF இல்ல. அவங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா அப்படி சரியா அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் அந்த கம்யூனிட்டிக்கு இருக்கு. இருக்கு. So I think it's important to remember that this is a longer history and it's something that has been going on. But I think one thing that's important too is to say, that though the people doing that work must have protections and rights. It's a job, right? And same shop kadai job. Yeah, factory vela is a job. So you have to give the rights to workers. And so in that sense, you can still do quite a lot in that income. And that's something I've looked at, which is a harder question to kind of think with, is that so many people doing domestic work were able to support their families back on the plantations and put their child through education because they were domestic workers in a country in the Middle East and separated from their family for 3-6 years. And that cash flow, that money went in, and it would not have been able to be earned in the plantation sector. So that's a very stark reality that migrant labor, domestic work labor, simply that cash had more of an impact on future generations' opportunities and a home. You could build your home. You could put on a kannadi jannal podalam, tile podalam, TV vangalam. So all these things you can do. And you could not do that on plantation labor wage. Right? So that's a good question to say. The life choice. Like life choice to go work somewhere else, even though it comes with many risks, right? Domestic work comes with so many risks, especially going abroad, but also in Colombo without contracts, without assurances. But they still took a risk and they still did it to secure their children's futures. So, indirectly, நீங்க சொல்றது வந்து risk.
அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் என்கின்ற எந்த பொண்டும் இல்லை. அதாவது அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பொண்ட் இல்லை, எதிர்க்கலாம். அக்ரிமெண்ட் டோட்டலாக இல்லை. ஏதோ போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எதுவுமே ட்ரஸ்ட்வர்தி இல்லாத ஒரு லைஃப். Yeah, you don't know. Yeah. அப்படி இருக்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்லேவரி என்ற ஒரு விஷயம் still existing in 2026 என்று நான் சொல்லலாம் தானே. I think like it's it's a complex situation because some people end up having very good experiences. Others have very negative, bad experiences. We know of human But rights whatever violations. comes, Yeah. if it's mean the condition is not with the complete manner, Yes. Yeah. we have to Contract illa thane. So we have to declare as Yes. slavery is still existing. It's hard to say it's slavery, but it's but it's the conditions have constraints and also risks that, slavery actually is a very big system that came with a lot of control and contracts such that, when we think of our, modern insurance comes from slavery because they insured enslaved people, right, for their commodities. For these people, insurance also existed. Exactly. Yeah. So it's interesting to think that, it's distinct from slavery, but also comes with a certain type of constraint. But it also relies on people's relationships. It's an informal network of labor. People will say, or do you know someone working on this that can come and work for me? And this is also very, like, it sustains that informal network and also the risk and the kind of without contract type of nature of the work. மலையக சமூகத்தினுடைய பெருந்தோட்ட சமூகத்தினுடைய மக்களின் தொழில் அமைப்புகள் வந்து எந்த ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கும் கீழே இல்லை. இதனால் ஒரு நவீன அடிமை முறை ஒன்றும் இன்னும் அது இருக்கிறதான்னு நான் கேட்ட கேள்விக்கு அதை குழப்பமான ஒரு நிலை தான். ஒரு இடத்துல ஒரு சில பேர் வந்து அவர்களது தொழிலை வந்து சந்தோஷமாக செய்யணும், இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு அது அதே மாதிரி இல்லை, சந்தோஷமாக செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஒப்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிற நேரம் ஒரு விதத்தில் வந்து அவர் அடிமைத்தனம் மாதிரி தான், சொல்கிறத செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தான் உட்படுகிறார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அவர்களுக்கு தேவையான உரிமைகளை பேசுகிறதுக்கு வழி இல்லை. மற்றது சாதாரணமாக ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஏர் டிக்கெட் போட்டாலே விசாவுக்கு நாங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் போடுறோம். ஆனால் இவர்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸும் இல்லை அவரோட தொழிலுக்கு. அப்போ அப்படி பார்க்க அவர்கள் அதுதான் அப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறன்றதை வந்து அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் மைத்ரி. அதை தான் உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன். இப்போ இவர்களுக்கு if they don't have the agreement and they are working, if any disputes happen to them, whether they have at least to get the judiciary support. Yeah, it's a good question, right? So that's why they need and you have to give the worker some sense of protection, and also to say you would respect them in that job. Right? So that's the kind of, it relies on two different bodies, right? The employee and the employer to be in that relationship. It's about relationships, really. And so if you had a dispute, technically you could go to the labor board, you could go to the ILO and do these things, but it's a complex system. We know that. Udane, like avasaramana theve verum, you can't get the help that you would need. So many people I've talked to just go home, they leave, right? So it is like the same tax is basically upturned by 2 times. That kind of system is happening. அடிப்படையாக அவங்களுக்கு வேலை உரிமையும் இல்லை, வேலையிலிருந்து தாக்கப்பட்டா அதை வந்து ஒரு சட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு கூட லீகல் ப்ரொசீஜருக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் அவைக்கு அக்ரிமெண்ட் இல்லை. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்போ இது ஒரு பெரிய துர்பாக்கியம் இல்லை. ஸோ 2026 இப்படி நடக்குதா இருந்தால் இவ்வளவு ஆர்கனைசேஷனும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? But there are organizations like Menaka Kandasam in the Domestic Workers Front, Women's Front, that are thinking about labor in different ways. How labor has always been informal, formal, different types of labor, not just in the formal sector. You can think like people do work
அந்த வயல்வேலை, they can do farming, they can do cultivation, they can do all types of work, and people have been working like this for so long in informal relations. So if there's an issue that comes, you have to kind of, and I think this is why in my research at least it helps to understand, to ask someone if they've ever experienced a violation in labor or felt uncomfortable, they had their wage stolen, they weren't paid on time, things like that. What did they do? Enna seirathu, right? That's like what would you do? And they said either they would leave, they would find strategies to survive, or they'd find another job somewhere else that was more secure. Maybe they knew somebody or someone. But the constraint is that there's no assurance, there's no contract. And so there's a lot of other factors that come in why someone wouldn't be able to have that kind of assurance. Yeah. And Maitri, you are an anthropologist. So we here talk about their security and everything. But when these jobs, actually informal jobs, makes especially the family impact also in a danger situation. So adultery cases and the distribution by disputers by employers. Then again, if they want to get a chance to earn more, even though with the competition with their own colleagues, someone is always targeting to move on to the opportunity. So that also disturb the family environment. It can, yeah. So these is basically not countered with our... Did those countered with your research and anything? It's difficult questions, but நான் கேட்குற சரிதானே. சரிதானே. இப்போ வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போற இப்போ எத்தனையோ இடங்கள்ல பெண்கள் வெளிநாட்டுக்கு போயினோம், திருப்பி வார நேரம் அந்த குழந்தையோட தந்தை வேறொருத்தரோட தொடர்பு, குழந்தைய பாக்குறது பாட்டிமார்கள், இதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கூடுதலா. சரியா? இப்ப தாய் வந்தா தாய் அழுது கொண்டிருப்பா, அப்புறம் தாய் இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு போக வேண்டிய ஒரு தேவை. இதே இன்னொரு பக்கம் எஜமானர்களோட கட்டுப்பாடு, எஜமானர்களோட துஷ்பிரயோகம், அதே நேரத்துல போட்டித்தன்மை வாழ்ந்த உலகத்துல தாங்க உழைக்கணும்ன்றதுக்காக எஜமானை கவர்வதற்காக கூட குடும்ப செயற்பாடுகள், அடல்டரி, அதாவது திருமணத்துக்கு மீறிய செயற்பாடுகள் நடைபெறுது. இதெல்லாம் உண்மையாக சர்வைவல் தானே. இப்போ நீங்க ஆந்த்ரோபாலஜி படிச்ச நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஹியூமன் கைண்ட் இஸ் தக்கன பிழைத்தல், தமிழ்ல சொன்னா தக்கன பிழைத்தல் என்ன, அதுக்கு தானே நாங்க வந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப இதை இதை எப்படி பார்க்கலாம், இதுக்கு என்ன தீர்வு? It's so difficult because you think people make choices to survive. You can, as you said, right? Like you make a choice to survive, and in that choice, ஒரு உதாரணம் இருக்கு. So you have like a mother who's gone for gone to the Middle East to work for now. I know now she's been working there for maybe 9 years now. So ஒரு 3 வருஷம் திருப்பி வந்து so 3 தடவை அப்படிதான். குழந்தை முதலுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண நேரம் 5 வயசு. So you can say like from 5 to 9 years old, 14 வயசு பிள்ளைக்கு வந்துச்சு. ஸோ ஐவ் ஸ்போக்கன் அந்த பிள்ளைகளோட கதைச்சிட்டு, ஹஸ்பண்டோட கதைச்சிட்டு, அவரோட கதைச்சிட்டு, ஃபோனில் மாமியோட கதைச்சிட்டு, எப்படி அந்த பிள்ளைகளுக்கு வாழ்க்கை வரும், உங்கள் அம்மா எப்படி இருக்குது, அங்கே வேலை செய்ததுக்கு சரியான கஷ்டமான வேலை தானே என்ன வெளிநாட்டில் ஒவ்வொரு விடிய காலையில் வேலை ஒன்றும் லீவ் இல்லை தானே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள். பட் அந்த வீடு பார்த்த நேரத்தில் ஒரு ஐஸ் பெட்டி இருக்கு, டயல் இருக்கு, கவுச் இருக்கு, ஒரு சரியான வித்தியாசம் மாதிரி வீடு இருக்கு லைனத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு திங்க் ஒரு குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி பொருளாதார சூழ்நிலை இருக்கு. இன்னொரு குடும்பத்தை போயிட்டு அந்த காசு குட் பி டிஃப்ரெண்ட், அந்த கல்விக்கு போயிட்டு. பட் அந்த இன்னொரு குடும்பத்துக்கு ஒரு வீல் வாங்கணும், அந்த போக்குவரத்து, வேறு பிஸ்னஸ்கார பிஸ்னஸ் மாதிரி செய்யலாம். ஸோ வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, குடும்பத்தோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு லைக் இட்ஸ் ஐ திங்க் உங்களோட anthropological perspectives is helpful here to understand ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு வித்தியாசம் தானே. You have a different desires, motivations, and the labor is only a means
to a life and a வாழ்க்கையும் வளரும், can come from that. So how do you make sense of that? Is by talking to people and saying, ஏன் இந்த வேலை போறீங்க, why do you keep going? And also இந்த வேலைக்கு கௌரவம் இருக்கா, உங்களோட சம்பளம் என்ன, ஒவ்வொரு நாளுக்கு லீவ் இருக்கு, கட்டில் இருக்கு, you can ask these questions. இந்த மாதிரி questions இருக்கு. if you say எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு, இந்த வேலை கஷ்டமா இருக்கு, பட் என்னென்னா நான் சேர்ந்து கல்வி வேணும், பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கட்டாயம் வேணும். And that student, the child will go do on the O levels முடிக்கலாம், A levels முடிக்கலாம், she won't need to do இந்த மாதிரி வேலை தேவையில்லை தானே, they won't need that kind of work. So the mother is saying, I have given them the opportunity through this labor. It's a very difficult question, right? to ask and to understand people's motivations to work for different things, for future, for children, for family, right? So it's helpful to understand why someone would take on a risky job for that. Maitri, we always give weightages. When the company KPI, that is the term we always says to understand the evaluation of an employee. Yeah. We have to give the weightages. Likewise, with your researchers also, you will give the weightages for the problems. Yeah. If it is comes, we have to go a little deep and ask. The questions rise from, we all talking about the economical situations. Then how does they don't have the rights to be a employee? My question is, next generation is losing their parental life mostly. Second thing, their psychological impacts, schools and psychological impacts. Those are definitely reflects in the future. No? Yeah. So we making uncertain future from that community. No? So these also have to be written down with the researchers, right? Yeah. Did you not notice those things in it? Yeah. There's definitely there is a impact that when you think about labor, that's precarious labor without assurances, risk, and the psychological impact, trauma, but also maybe I think even physical labor. Like I know people who work in Colombo in shop work, like cooking in PETA for like 15 years, 20 years. They have such construction work. Yeah, mason all these people have bodily ailments, right? Because it's hard work. And so when you think of that, impact that it has, like from a physiological perspective to the mental perspective, what does that impact on a community? But I know it's important to know that, Malayalam Tamils are not alone in doing precarious work in Sri Lanka. Everyone is doing, a lot of people are doing informal work. After the COVID-19 and economic crisis. Yeah, but even before that, if you look at different types of jobs and things, people have been doing risky work for a long time. The question is then, what are the impacts? These are good questions, and the impact on children, relationships, and so forth, especially for older workers who are on the they go and doing like cooking work and stuff, and also on the tota vele, small holding, this is a very good question of like the impacts on, they should be retired, right? Our elderly community should be revered and should be taken care of, but many of them have taken all their EPF and ETF because they need to survive and still provide in their families. So those kinds of questions are important to ask as well. நான் படிச்சிருக்கிறோம், இந்த படங்கள் பார்த்துருக்கிறோம், சீரியல் கில்லர்ஸ் எல்லாருமே சின்ன வயசுல இருக்கிற ட்ரோமா தான் அதுக்கு மெயின் ரீசன். இப்ப நாங்க சமூகத்துல நாங்க பார்க்குற பிரச்சனைகள் இருக்கு தானே, இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இப்ப நாங்க சீர்கேட்டுக்கான மூல காரணம் இப்ப நடந்தது இல்லை, சின்ன வயசுல இருக்கிற ட்ரோமாஸ். அப்ப இப்ப நாங்க பார்க்கறது எல்லாமே அந்த காலத்து பிரச்சனைகளை தான் முகம் கொடுக்க பாருங்க. இப்ப
இப்போ நாங்கள் மலையத்தை பற்றி பெருந்தோட்டத்தை பற்றி பேசினாலும் யாழ்ப்பாணத்து பகுதியை பாருங்க, இப்போ எக்கச்சக்கமான தவறுதல்களான கொள்ளை நடக்குது. இதெல்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தா யுத்த காலகட்டத்தில் இதே மாதிரி பேரண்ட்டை மிஸ் பண்ணினாக்கள், இதே மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து சின்ன சிறுவர்கள் இப்போ இளைஞர்களாக இருக்கிறாங்க. அப்போ இளைஞர்களை வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அந்த வேல்யூஸ் இல்லாமல் போகுது. இது ஒரு காரணம். இதே மாதிரி ஒரு காரணம் தானே இந்த என்ன சொல்றது பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயும் இருந்து வரப்போகுது. அப்போ இதை இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு என்ன அரசு நிறுவனங்கள் உதவணும், அதுக்கு அமைப்பு இருக்கா, செய்யலாமா? இது பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். It's a very difficult question. I mean, I think when I look back at starting research in the 2008 வருஷத்துல start பண்ணேன், that time it was hard to imagine what I saw in 2023. அந்த 200 மலையகம் பார்த்துட்டிங்களா? On a national scale, people were asking for people to recognize the community as Malayaham Tamil. That was not happening in 2008. It was not happening in 1990s or 1980s. So you have to understand that didn't come out of anywhere. It didn't come out of my research. It came from long-standing activists, organizers from Malayaham lobbying and asking the Arasangam kattayam in the urime venum. But it's not even on the 2023 point declaration for rights. They didn't ask that the first time. They have been asking for this and doing hard work of sustaining relationships to say, giving evidence, doing studies. You think of the long-standing organizations, ISD, Satyodaya, Red Flag, Domestic Workers Front. All the studies are here. All the evidence is here. But they were the ones to put it in Veera Kesari, to put it in the news, to connect with journalists, to say, this is the time to recognize that Malayaham is a place. Malayaha Tamils are a people that are distinct with distinct needs. And so it's a moment to kind of say, this is actually something to consider. With the manifesto of this government, they specifically told to develop about this plantation community, and it was basically agreed by the majority of the people, including the Sinhala people. And from the labor round, who were elected as parliamentarian MPs as well. I am right, 3 பேர், right? 3 people, right? So 3 பேர். So but nothing happened afterwards. அப்போ நாங்கள் எல்லாம் கனவு கண்டு கொண்டு இருந்தாங்க இதுக்கு பிறகு எப்படி நடக்குமாட்டு. ஈவன் ஆஃப்டர் தித்வா அவங்கள்ட கம்பன்சேஷன் கூட சரியா கொடுக்கல என்ற பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ இதே சிச்சுவேஷனாக இருந்தால் இந்த செக்டரை மூடிட்டு வேறொரு இன்னொரு என்ன சொல்ற ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாத்வே ஒன்றை தேடத்தானே வேணும் கவர்மெண்ட். அதுவும் இல்லைண்டா. ஸோ இஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் திங் இந்த கம்யூனிட்டியை நாங்கள் இப்படியே அடிச்சு விட்டுருவோமான்னு யோசிக்கிறாங்களா? What do you feel? I think, Cyclone Ditwa came or reckoning madri sollalam, because this was a moment where everyone saw it. This completely changed on the peranthotakal landscape full destroyed. So there's a reason of a monocropping or a reason, but the climate devastation should be the high priority. And plantations. And research also, நீ நல்லா சொல்லிட்டு வரைக்கும் சொல்ற researchers இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா when we were studied in school, the highest rainfall place is Vattavala. Nowadays Velimada. So it's completely changed பாத்தீங்களா? ஆனா அதுக்கேற்ற வகையில இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா, இந்த பிளான்டேஷன் செக்டர் சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிருக்கா? அப்ப அதுக்கேற்ற வகையில இது நடக்குதா? இதெல்லாம் ஒன்றுமே இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதான் எனக்கு தெரியல. சேம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் பெங்களூர், சேஃப் சிஸ்டம், சேம் சரிதானே நான் சொல்றது. அப்ப ஒன்றுமே இல்லையா? அப்ப இந்த செக்டர் அவுட் தானே. அப்ப என்ன it's I mean
you know, doing research about 2008, 2009 landslips அடிக்கடி வந்துச்சு நடந்துச்சு. ஈவன் 2014 பார்த்துட்டிங்களா மீறியபடி நடந்துச்சு. இப்போ now 2025 திருப்பி வந்துச்சு. So it's happening every single time. Now the question is the where now we are talking we were in the El Nino La Nino situation. So these 2 months also very you know இன்னும் இருக்கு பிரச்சனைக்குரிய காலம் தான். அப்ப இது எல்லாமே நாங்க யோசிக்கணும் இல்ல. Yeah, I think everyone knows on the sector and also in the மக்களுல everyone knows it's an issue, right? Like this is an issue and something needs to change. Something needs to change, whether it's in the labor structure and the Kani Urumem, something in the housing situation, on the land devastation. Monocropping cannot sustain itself. The soil is literally tired, and the bushes are tired, right? Everyone is tired, and also the people cannot actually pluck the tea as much as they're being asked to pluck because the land is tired. So how can this sustain, right? How can this be? And I think that, you know, it's not something that will be answered unless the government and the sector work together with the people to come forward with a people-centered solution. That's the thing that needs to happen. So இப்போ பெருந்தோட்ட மக்கள் இந்த பொருளாதாரத்துல சுதந்திரமா செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னா நாங்க என்ன தடைகளை விதிக்கணும் இப்ப இருக்கிற விஷயத்துல நினைக்கிறீங்க? நிறைய இருக்கு. I think first முதலுக்கு இப்போ there are so many issues. இப்போ இந்த பொருளாதார crisis சொல்லல இல்லாத, but right now உலகத்துல the யுத்தம், the petrol crisis is affecting everything right now in this country, right? So if you look at that crisis, first things is to kind of understand the debt issue. You know, debt issues for not only for oil, for petrol, but also cost of living. Everyone is experiencing that. But in the estate sector specifically, people are having difficulties living day to day. And then also, you know, as you think about, you know, when we look at, you know, if this is going to actually be possible to change the system, something has to be compromised, whether it's changing to a diverse economy where tea is not the only thing to be focused on, but maybe single estate farms. You know, I see some models that have been actually doing things differently, that maybe workers feel that there's more pride in the work. You know, there are single estate farms that have done this in different ways, that talk about the labor history, that talk about farming livelihood as opposed to labor, as opposed to wage. So, you know, kind of reframe the way that people connect to land and feel attached to land, and that they take pride in doing something. You know, so that could be a way to maybe change it. But right now, it's difficult if there's no recognition on the you know, on the front of, you know, the state and other investors to say something needs to change. The people have to be centered, and they have to be centered in such a way that, you know, because they are the ones that are, you know, going to be supplying the labor and so forth. So thanks Maitri. Thank you. நான் நினைக்கிறேன் கூட டீப்பா பேசிட்டேன், பட் இட்ஸ் நீடட். நீங்க சொன்ன சரி, ஒரு கம்யூனிட்டியை நாங்க பாரபட்சமா வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு செக்டர் ரெண்டு யோசிக்கிறது இல்லை, அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து உயிர், அந்த உயிரெல்லாம் மக்கள். அவர்கள் எதையுமே பார்க்காத ஒரு நிலையில நாங்கள் திருப்பி சொல்றோம் இல்லை. அப்போ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்புகளை கிரியேட் பண்றதுக்கு உண்மையாவே நீங்க ஒரு வானொலியாளராக நீங்க அதுக்கு செய்கிற ஒத்துழைப்புக்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் அந்த சமூகம் சார்பாக நான் மனப்பூர்வமான நன்றிகளும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். Thank you very much for that. Thank you so much. அதே நேரம் நீங்க ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தோஸ் விமன் and girl child to be like a you, because from that only they can, you know, overcome of these struggles. Why I'm saying this in English is has to be frame on your heart. Therefore only I'm saying thank you very much Maitri. Thank you so much. மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.